Se reconoce el compañerismo y solidaridad mostrada durante su paso por el Ministerio de Formación Luciferino al diácono Fernández Noriega Jacinto. Hace entrega de la distinción nuestro máximo jerarca Víctor Damián Rosso y la primera ministra Díaz Guzmán Jennifer. Quédate. Trump arraignment yesterday. Watch his eyes. Watch his eyes. Definitely not normal. There were a few of him there like this. Very obvious that we're in a spiritual or some type of warfare going on here for sure. Look at his eyes. That is not normal. Not normal. Can anybody tell me who he is? Secret Service? What was his purpose on being there? Because his eyes, something is going on there. Definitely. أقوى منظمة سرية تدير العالم وتوجه البلدان كيفما تشاء. الجدران هنا مليئة برموز الماسونية كما هو الحال في جميع معابدهم. كان هذا البناء الواقع في الغابة أحد تلك الأماكن التي كانوا يجتمعون فيها سرا، لكن المكان هناك خال الآن. الماسونية هي واحدة من أقدم وأكثر الهياكل غموضا في العالم. لقد سمعنا الكثير عنهم، لكن أسرارها لا تزال غير معروفة بالكامل. ما الذي يخطط له هؤلاء الناس؟ ما هي أهدافهم؟ وما هي الألغاز التي أخفوها عن الجميع حتى يومنا هذا؟ ما هي معاني رموز الماسونية؟ بالطبع هناك الكثير، ولكن دعونا ننظر إلى البعض منها. أشهرها هي تعامد مسطرة المعماري مع فرجار هندسي، ولهذا الرمز معنيان: معنى بسيط والذي يدل على حرفة البناء، ومعنى باطني والذي يدل على علاقة الخالق بالمخلوق. هناك رمز حرف جي بين الزاوية القائمة والفرجار جيومتريا، وهي عبارة عن 32 قانونا وضعه أحبار اليهود لتفسير الكتاب المقدس في سنة 200 قبل الميلاد. يميز الماسونيون بعضهم الآخر من خلال بعض الرموز كالخواتم والإشارات، وحتى في طريقة التصافح. العين التي ترى كل شيء هي في الواقع ليست إلا عين الشيطان. المطرقة والشاكوش والقدوم إشارة إلى العدالة، وغالبا يرمز بها إلى منطقة حيرام. النور يقصدون به النور الذي تجلى لموسى عليه السلام فوق الجبل، أو النور الذي كان يمشي أمامهم في مسير موسى عليه السلام وقومه إلى فلسطين. نجمة السداسية شعار رئيسي من شعارات الماسونية، وهي تمثل نجمة داود التي تتكون من تقابل الزوايا والفرجار ووضع أحدها على الآخر. لدى الماسونيين تقويم خاص بعشيرتهم فقط، يمكنكم أن تحصلوا عليه من خلال إضافة 4000 سنة إلى حاضرنا اليوم. نشر تقارير عن ممارسات وصفت بالغامضة مثل المصافحات وحك الظهر كوسيلة للتعارف والتواصل بين الماسونيين. كما توجد المصافحة السرية التي أسالت الكثير من الحبر حول معناها. إجراء بحث عميق ومكثف حول الأشخاص المرشحين للانضمام.
في حال نجح الأشخاص المرشحون في هذه التحقيقات فإنه يتم عقد حفل قبول يسمى التكريس. تتم هذه المراسم في قسم يطلق عليه البناؤون المعبد، ولا يمكن لأي شخص من غيرهم الولوج إليه، حيث تكون هناك اقتباسات من جميع الطقوس الموجودة في عالمنا. يتم إغلاق عيون المرشحين بعصابة وتطرح عليهم بعض الأسئلة، وفي النهاية يقوم الأشخاص هناك بترديد بعض العبارات التقليدية للانضمام. ما ستشاهدونه الآن هو جزء قصير من حفل قبول سري. وهناك ما يقرب من 260 محفلا ماسونيا. كما جرت العادة يجتمع كل لودج مرة كل أسبوعين. أسست جماعة المتنورين في القرن 19 وكان لها أهداف سياسية مثل تغيير النظام العالمي. يقسم الأعضاء على الكتاب الذي يؤمنون به. إذا قمتم بالذهاب إلى محفل ماسوني في الهند فسوف تشاهدون مراسم بناء على الديانة الهندوسية. تكون المراسم المعمول بها في الدول الإسلامية بناء على الديانة الإسلامية، في حين تكون في الدول الأوروبية على أساس الديانة المسيحية. هذه هي الطريقة المعمول بها في جميع دول العالم. عدوا إلى أن كوبريك الماسوني رفيع المستوى أراد إيصال رسائل خفية تكشف عن أسرار الماسونيين ومخططاتهم الدائمة للتحكم في البشر وحكم العالم. وما يزيد تلك التكهنات واقعية هو تاريخ وفاة كوبريك، حيث عثر عليه ميتا في فراشه. تشير كلمة المحفل الماسوني إلى حالة تجمع الأشخاص وليس فقط لمكان التجمع. تختلف طقوس كل محفل ماسوني عن الآخر، خذه كل فرع بالفلسفة التي يؤمن بها. مثلا، بالرغم من الإيمان بالإله الموجود في التوجه الأمريكي، إلا أنه لا يفرض إلها محددا. Here's what a bank does. Very simple. Commercial banks take in deposits from businesses and from individuals. They give you, as I'm sure you've noticed, next to nothing for that deposit. You're supposed to be grateful that they're holding it for you, that it's safe, and that you get a monthly document telling you what's been happening to it. That costs them next to nothing. They then take your deposit, your money, and lend it out wherever they can get the highest rate of return, to a corporate borrower, to an individual to use as their credit card backup, and so on. In other words, the bank lives off the difference between what it pays you for your money, very little, and what it gets by lending your money out, which can be significant. One of the most important investments banks make is they buy government bonds. In other words, they take the deposit you put in and they lend it to the United States government. Here's what Silicon Valley Bank did. It took in deposits and it made loans to local startups and it bought government bonds. And that's what it did, and it made a lot of money for a bunch of years doing that. Then starting, as you all know, especially those of you in California, starting some months ago, high-tech encountered difficulties. It laid off hundreds of thousands of its workers in Silicon Valley particularly, but all over. Of course, if the high-tech company cuts back its operations, it puts less deposits in the bank. It doesn't need them for the business that's now reduced. Likewise, the individuals who lost their jobs could not make their mortgage payments the way they used to. They didn't have money to put in a deposit in the bank. They were scurrying around, maybe finding a job somewhere else. Their deposits began to shrink. Well, you know, there's a problem. If people want their deposits out and new ones aren't coming in, the only place you can go, really, to give the depositors their money back is to go to the bonds that you purchased and sell them and get the money and give it to your depositor. Just reverse the normal process. Here's the problem. The bonds have a price. When you lend to the government, you get a piece of paper or electronically. You've lent the government $1 million. We'll pay you back in 2 years and 6 months, and we'll give you this interest every year. That's how it works. If the interest rates go up, the price of the bond goes down. Since the interest rates went up dramatically over the last 8 months, in order why? To fight the inflation that
really troubles the American economy, the Federal Reserve decided to raise interest rates. Well, here's what happens, and it's like a human being. If you're not careful, the solution to one problem gives you a bigger problem because of the solution. That's what's happening here. The bonds went down, so the bank didn't have the wherewithal to meet the demands of the depositors who wanted their money back. The bank went out into the market and said, we need more money, we need more capital. Here's a bunch of shares. What that did, which they should have known, was to confirm in a relatively small number of people who pay folks like me to keep them abreast of what's going on. They said, oh my God, it's worse than we thought. And that began, get your money out. Because the bulk of the deposits there were not insured. So they didn't have the FDIC, the government saying, we will insure. Businesses can't do that the way individuals can. So the businesses began to withdraw, and then the bank collapsed. We are a system in which profits are privatized and the costs are socialized. So in comes the society as a whole, the government, bails out this bank, bails out the signature bank, comes in and says really bizarrely, there's a limitless amount of money that the Federal Reserve will give to any bank having trouble returning money to the depositors. Oh my God, we're in a society that says we have a problem with inflation. If you have a problem with inflation, opening the Fed window to limitless amounts of money is the equivalent of trying to put out a fire by pouring kerosene on it. That's not going to end the fire. That's going to make it flare up. So you're watching a system, and this is what's scary. It's got too many problems converging at the same time. What it does for one worsens the other. It raised interest rates to stop an inflation. It got a bank crisis. It offsets the bank crisis by opening the Fed window. Whoops, that worsens it. This is impossible. And we're watching a society implode. There's really no nice word for this. Every foreign company and individual who has put money in the United States over the years because it's safe, because it's stable, all that's gone. And those people are moving their money out. And it's going to change everything in this country. And the response of our leaders to blame each other is so pathetically inadequate to the problem that it really makes everything